Number 3. Number 4. Number 5. Section 28. Section 29. Section 30. Section 31. Section 32. Section 33 AB. Section 33 ABA. Section 35. Section 35 AD. Section 35 ABB. Expenditure on Section 35 ABA. Section 35 CCA. 35 CCC. 35 CCD. 35 D. 35 DD. 35 DDA. 35 E. Section 36. Section 37. Section 38. Disallowance classified into how many category? 37 subsection 2B, 40A series, 43B. 37 subsection 2B is advertisement in the brochure or souvenir of 40A series classified into how many category? 40 small a series and 43B deduction on 40A series, 40 small a series again classified how many category? Payment to taxes and 40 big A series again classified into 40A subsection 2, 40A subsection 3, 40A subsection 7, 40A subsection 9, 40A subsection 13. What is 40A subsection 2? 40A subsection 3, cash payment exceeding 10,000 or 35,000 as the case may be. 40A subsection 7, 40A subsection 9, 40A subsection 13, procedural aspects, 44AA, 44AB, 41 deemed income. So we are having subsection for deemed income. Yes, sir. 41 subsection 1, 41 subsection 2, 41 subsection 3, sale of asset used for 41 subsection 4, 41 subsection 4A, 41 subsection 5. Presumptive taxation is applicable to resident and non-resident. Resident, how many section? 44 AD, 44 ADA. 44 AD. What is 44 AD? Presumptive taxation for 44 ADA. Presumptive taxation for 44 AE, plying, hiring or leasing of. So non-resident, 44B, shipping business of. 44BB, hiring of plant and machinery for extraction of. 44 BBA, operation of. 44 triple B, turnkey. 44C. We are having 43 series, 43A, foreign exchange fluctuation for 43AA, 43B, 43C, 43CA, 43CB, 43D, income from debt. This is the structure of profits and gains of business or in that, my dear lovable students, we have done section 32. Section 32 is what? In order to claim depreciation, assessee has to satisfy. Assessee should be the asset should be used for the purpose of that too in the relevant asset should form part of eligible class of asset classified into tangible. Tangible, we are having big list. Intangible, know-how, patent, copyright, trademark, license, franchisee or any other assets of, except the rate of depreciation is 25%. Correct? Yes, sir. So today, in today's class, we will be talking about various sections, not one particular section. We will be traveling through all the sections or, if possible, all the deductions. Not fully, but to some extent. That will really make you understand what are the provisions at various level. ஒரு introduction மாதிரி. அதாவது எல்லா இடத்துலயும் தொடுவோம், எதையும் கம்ப்ளீட் பண்ண மாட்டோம். ஒத்துக்கிறியா? Section 33AB, Section 33ABA, tea, coffee, rubber and site restoration fund. என்னது? What is 33AB?
What is 33 ABA? Sir, in order to claim deduction under section 33 AB, which is in a coffee rubber, assessee should be engaged in growing and manufacturing of tea, coffee or rubber in India. If section 32 depreciation பார்த்தேன்னு it's a general deduction. It's a general deduction. நீங்க tangible asset intangible asset வெச்சிருக்கீங்கன்னா யாரு வெச்சாலும் அவங்களுக்கு வந்து செக்ஷன் 32 ல என்ன கிளைம் பண்ணலாம். ஆனா செக்ஷன் 33 ABA is specific deduction. என்ன டிடக்ஷன்? நீங்க டீ, காஃபி, ரப்பர் பிசினஸ்ல இருந்தா மட்டும்தான் 33 AB என்ன பண்ண முடியும்? கிளைம் பண்ண முடியும். இப்போ நீங்க பெட்ரோலியம் ப்ராடக்ட்ஸ் இருக்கு இல்லையா, பெட்ரோலியம் ப்ராடக்ட்ஸ் ஆக்சுவலா எங்கிருந்து கிடைக்குதுன்னா நம்ம வந்து சார் மைன் பண்ணி எடுக்கிறோம் இல்லையா, அப்ப இந்த மைன் பண்ற இடம் அதுதான் சைட்னு சொல்றது. என்னது? சைட். நான் இந்த சைட்ல இருக்கேன், அந்த சைட்ல இருக்கேன், நான் சைட் ஏல இருக்கேன், சைட் 1ல இருக்கேன், சைட் 2ல இருக்கேன். கரெக்டா சார்? இப்ப நம்ம கேபிட்டல் கெயின்ல இன்கேஸ் நம்மளால வந்து பர்டிகுலர் டைம் பீரியடுக்குள்ள அந்த கேபிட்டல் கெயினை செலவு பண்ண முடியலன்னா நம்ம கேபிட்டல் கெயின் அக்கவுண்ட் ஸ்கீம்ல டெபாசிட் பண்ணி வச்சோம் இல்லையா, அதே மாதிரி இந்த மைனிங் பீப்புள் சைட் ரீஸ்டோரேஷன் ஃபண்ட், இட்ஸ் a fund. என்ன ஃபண்ட்? சைட் ரீஸ்டோரேஷன் ஃபண்ட். என்னது? அப்படின்னு ஒரு ஃபண்டில் நீங்க என்ன பண்ணி வச்சீங்கன்னா டெபாசிட் பண்ணி வச்சீங்கன்னா you are entitled to claim deduction under section 33 அப்படிங்க வாங்க சார். in order to claim deduction under section 33 AB, assessee should be engaged in the growing and manufacturing of என்ன and என்ன? growing and manufacturing of. சொல்லுங்க. tea, coffee or rubber in India. Up ready 1 2 3 start. In order to claim deduction under section 33 AB, assessee should be engaged in the growing and manufacturing of tea, coffee or rubber in India. In order to claim deduction under section 33 AB, that assessee and that na purida should invest in NABARD, should invest in or special deposit account or என்ன அப்போ எப்படி கேபிட்டல் கெயின் அக்கவுண்ட் ஸ்கீம்ல நம்ம டெபாசிட் பண்றோமோ அதே மாதிரி நபார்ட் அக்கவுண்ட்ல காசு போட்டு வைக்கணும். நபார்ட் அக்கவுண்ட்ல ஆர் ஸ்பெஷல் டெபாசிட் அக்கவுண்ட் ஆர் என்ன அப்படி காசு போட்டா உனக்கு 33 AB ல என்ன தருவோம்? இல்ல 33 AB என்ன கிடையாது. அப்ப 33 AB எல்லாருக்கும் அப்ளிகபிள் ஆகாது. 33 AB யாருக்கு அப்ளிகபிள் ஆகும்னா assessee who are engaged in the tea, coffee and growing and manufacturing of tea, coffee or rubber in India. In order to claim deduction under section 33 AB, you have to invest an amount in NABARD or அதுக்குமே ஒரு டைம் லிமிட் இருக்கு சார். ஃபைனான்சியல் இயர் 31st மார்ச்சோட முடியுதா? 31st மார்ச்சோட முடிஞ்சிச்சுன்னா ஹலோ சார், ஜெனரலா ஒரு கம்பெனியா இருந்தா ஏப்ரல், மே, ஜூன், ஜூலை, ஆகஸ்ட், செப்டம்பர், அக்டோபர்ல ரிட்டர்ன் ஃபைல் பண்ணணும். எப்ப ரிட்டர்ன் ஃபைல் பண்ணணும்? அதனால 6 months வித்தின் எத்தனை மாசம்? from the end of the financial year. சொல்லுங்க. அந்த பர்టిక్యులர் ஃபைனான்சியல் இயர் முடிஞ்சு எத்தனை மாசத்துல? 6 monthsல. அப்ப 6 months from the end of the or due date for filing the return of income. சொல்லுங்க. whichever is earlier. in case நீ ஒரு இண்டிவிஜுவலா இருக்க, இண்டிவிஜுவலா இருந்தா 31st ஜூலை தான டியூ டேட் ஃபார் ஃபைலிங் ரிட்டர்ன். அப்போ உனக்கு 6 மாசம் டைம் பீரியட் கிடையாது. ஒத்துக்கறியா? அப்போ நீ நபார்ட் அக்கவுண்ட்ல டெபாசிட் பண்ணணும். என்ன டைம்ல டெபாசிட் பண்ணனும்னா within எத்தனை மாசம்? from the end of the financial year or due date of filing the return of income, whichever is earlier. உனக்கு எவ்வளவு தெரியுமா டிடக்ஷன் கிடைக்கும் செக்ஷன் 33 AB ல? 40% of current year PGBP. சொல்லுங்க. 40% அப்ப current year PGBP யோட எத்தனை பர்சன்ட்? 40% or before deduction under section 33 or amount deposited in NABARD account, whichever is என்ன. அப்ப நீ PGBP ல நீ வந்து நார்மலா கால்குலேட் பண்ற மாதிரி PGBP இன்கத்தை கால்குலேட் பண்ணு. அதோட எத்தனை பர்சன்ட்? 40% or amount deposited in NABARD, whichever is. அப்ப இன் கேஸ் நீ 40% விட அதிகமா என்ன பண்ணிருக்கேனா டெபாசிட் பண்ணிருக்கேனா it will be restricted to எத்தனை பர்சன்ட்? அப்ரிஷியேட் பண்றியா சார்? in order to claim deduction under 33 AB, audit to be done by practicing
and report to be furnished 1 month prior to the date of filing return of income. எதுக்குனா auditor has to check that whether this guy is entitled for deduction under section 33, whether he has correctly deposited in the account of NABARD or in a special deposit account, and sir 40% of PGBP comes to this amount. He has claimed only either 40% of PGBP or amount deposit NABARD, whichever is. Otherwise no deduction. So audit is mandatory. Audit is mandatory. In order to claim deduction under section 32, adana 32, assessee has to satisfy 4 conditions. Assessee should be the asset should be used for the purpose of that too in the relevant asset should form part of. அதே மாதிரி in order to claim deduction under section NAB, assessee should satisfy 5 conditions. எத்தனை condition? 5 conditions. Sir, assessee should be engaged in the growing and manufacturing of tea, coffee or rubber in India. In order to claim deduction under section 33AB, he has to invest an amount in or that too within 6 months from the end of the financial year, or due date for filing the return of income, whichever is. Then the amount of deduction will be 40% of the current year PGBP or amount deposited in NABARD, whichever is lower. In order to claim deduction under section 33AB, audit to be done by a practicing chartered accountant and report to be furnished within etana masam 1 month prior to the date of furnishing return of income. Otherwise no deduction will be paka. Repeat once again, join along with me. What are the NSR deduction? In order to claim deduction under section NAB, இது எப்படி தெரியுமா? ஒரு deduction section நாலே PGBP இருக்கா? Section 28 charging section, section 29, section 30 expenditure relating to building. Ipa section 30, in order to claim deduction under section 30, assessee has to satisfy certain condition. Section 31, expenditure relating to. In order to claim deduction under section 31, assessee has to satisfy. Sir, section 32, அதை நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணோம். In order to claim depreciation as deduction, assessee has to satisfy. அதே மாதிரி in order to claim deduction under section NAB 33AB, assessee has to satisfy 5 conditions. Shall we recall? Yes, sir. Assessee should be engaged in the growing and manufacturing of tea, coffee or rubber in India. In order to claim deduction under section 33AB, assessee has to invest an amount in NABARD or that too within 6 months from the end of the financial year or due date for filing the return of income, whichever is. Then 40% of the current year PGBP or amount deposited in NABARD, whichever is lower, can be claimed as a. In order to claim that as a deduction, sir, audit of accounts by a practicing chartered accountant and furnishing of report within 1 month prior to the due date for filing the return is mandatory. Otherwise no deduction under section NAB. Appreciate பண்றியா? So 33AB is a specific deduction. 33AB is a specific deduction. Now coming to 33ABA, site restoration fund. சொல்லுங்க. சொல்லுங்க. In order to claim deduction under section NABA, assessee should be engaged in the business of prospecting, சொல்லுங்க, extraction or production of natural gas or petroleum in India. அப்படி பெட்ரோலியம் ரிலேட்டடான பிசினஸ் பண்ணணும். பெட்ரோலியம் வாங்கி விக்கிறது கிடையாது ஒரு பிசினஸ். ப்ராஸ்பெக்டிங் சொல்லுங்க. எக்ஸ்ட்ராக்ஷன், ப்ரொடக்ஷன். அப்ப சொல்லுங்க பெப், சொல்லுங்க பார்க்கலாம். பெப் ஆஃப் பெட்ரோலியம் சொல்லுங்க. என்ன பெப் ஆஃப் பெட்ரோலியம்? ப்ராஸ்பெக்டிங், எக்ஸ்ட்ராக்ஷன் ஆர் ப்ரொடக்ஷன் ஆஃப் நேச்சுரல் கேஸ் ஆர் பெட்ரோலியம் இன் இந்தியா. பெப் ஆஃப் பெட்ரோலியம் சொல்லுங்க. என்ன பெப்? சார் ப்ராஸ்பெக்டிங், எக்ஸ்ட்ராக்ஷன் அண்ட் ப்ரொடக்ஷன் நேச்சுரல் கேஸ் இன் இந்தியா. சொல்லுங்க. ப்ராஸ்பெக்டிங்னா தெரியாது எங்க பெட்ரோலியம் எங்க நோண்டுனா பெட்ரோலியம் வரும்னு பாக்குறதா என்ன? அங்க நோண்டறது, அதுதான் என்ன? அதை எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணி அந்த க்ரூட் ஆயில்ல இருந்து சார் என்ன சார் எதை பிரிக்கணுமோ பிரிச்சு என்ன சார் ப்ரொடக்ஷன் பண்றது ஆஃப் ஐதர் என்ன கேஸ் or petroleum in India. ஒத்துக்கிறியா?
அப்ப சொல்லு, ready 1 2 3 start. Assessee should be engaged in the business of prospecting, extraction, production of natural gas or petroleum. India. In order to claim deduction under section NABA, he has to invest an amount in site restoration fund. சொல்லுங்க. அங்க என்ன அக்கவுண்ட்? நபார்ட் அக்கவுண்ட் or special deposit account. இங்க எந்த அக்கவுண்ட்ல காசு போடணும்? அங்க within எத்தனை மாசத்துக்குள்ள காசு போடணும்? 6 months from the end of the financial year or due date for filing the return of income. Appreciate பண்றியா? இங்க up to the end of the previous year. சொல்லுங்க. அப்ப 31st March முடியறதுக்குள்ளேயே நீ என்ன பண்ணியிருக்கணும்னா காசு போட்டுருக்கணும். ஒத்துக்கிறியா? அங்க எத்தனை பர்சன்ட்? 40%. இங்க 20% of the PGBP. சொல்லுங்க. Or amount deposited whichever is lower. Either 20% of the PGBP இல்லனா என்ன deposited? Whichever is lower. Audit to be done by practicing chartered accountant and report to be furnished within எத்தனை மாசம்? Prior to the date of furnishing return of income, otherwise no. Appreciate பண்றியா? And the deposited amount to be utilized for the purpose prescribed by Ministry of Petroleum and Natural Gas. If misutilized, deduction withdrawn and taxable as PGBP, this we can keep it as note, my dear lovable students. Are you really with me? So there are 5 common points between yaru and yaru. 33AB and 33ABA. அண்ணன் தம்பி ரெண்டு பேருமே ஒத்துக்கிறியா? 33AB ஆக்சுவலா இன்னோட நம்மளோட ஸ்லாட் என்னன்னா இதே மாதிரி எல்லா டிடக்ஷன் செக்ஷன்லயும் நம்ம போய் விசிட் பண்ணுவோம். ஹலோ சார், ஒரு டிடக்ஷன் கிளைம் பண்ண வாட் இஸ் த கண்டிஷன் டு பி சாட்டிஸ்ஃபைட் அப்படின்னு நம்ம பார்ப்போம். ஒத்துக்கிறியா? For example, in order to claim depreciation under section 82, assessee has to satisfy. Assessee should be there. Asset should be used for the purpose of. That too in that. Asset should form part of eligible class of asset. Classified into tangible, intangible. Sir, tangible we are having big list. Yes, intangible, know-how, patent, copyright, trademark, license, franchisee, any other assets of similar nature, leave it. Except goodwill. Leave it. Yes or no? Yes, sir. Come to 33AB, correct? Yes, sir. Tea coffee, correct? Yes, sir. In order to claim deduction under section 33AB, assessee has to satisfy 5 conditions. Yes, assessee should be engaged in the growing and manufacturing of tea, coffee or rubber in India. In order to claim deduction under section 33AB, assessee has to invest an amount in Nabad or that too within 6 months from the end of the financial year or due date for filing the return of income, whichever is. Then 40% of the current year PGBP or amount deposit Nabad, whichever is lower, can be claimed as a. In order to claim deduction under section 33AB, audit has to be audited by a books of accounts has to be audited by a practicing chartered accountant and the report has to be published 1 month prior to date of filing that. Otherwise, no deduction will be allowed. Sir, in case of section 33ABA, in order to claim deduction under section 33ABA, assessee should be engaged in the prospecting, extraction or production of natural gas and he has to invest an amount in site restoration fund up to the end of the then 20% of the current year PGBP or amount deposited in the site restoration fund account, whichever is, can be claimed as a deduction. Correct? Yes, sir, account should be audited by a practicing chartered accountant and the report should be furnished 1 month prior to the date of filing the return of income. Then otherwise no deduction. This income, for example, உனக்கு வந்து tea, coffee, rubber, which section? Section 33AB. இது pure agriculture income கிடையாது, pure business income கிடையாது. என்னது pure? ஏன்னா agriculture income இருந்திருந்தா 10 subsection 1ல ஃபுல்லாவே exempt இருந்திருக்கும். ஒத்துக்கிறியா? PGBP income இருந்தா section 28ல போய் விழுந்திருக்கும், which is என்ன section? Charging section. என்ன தெரியுமா? Tea, coffee, rubber ஃபுல்லா என்ன இன்கமும் கிடையாது, என்ன இன்கமும் கிடையாது. So we need, so such income are called as composite income. Such income are called as composite income. அப்ப அந்த இன்கத்துக்கு சொல்ற பேரு composite income. So rules to segregate agriculture income and business income in India. அப்ப ஆனா நம்ம அதை பிரிச்சுதான் ஆகணும், என்ன இன்கம் என்ன இன்கம்னு. So some part should be treated as, some part should be treated as. Okay man, so for that we are having rules. Rule number 7A. So rule number 7B. Rule number 8.
Rule number 7A. Applicable to rubber. Rule number 7B. Applicable to coffee. Rule number 8. Tea. அப்ப மூணு விஷயங்கள். Rule number 7A. Rule number 7B. Rule number 8. Rule number 7A. Rule number 7B. Rule number 8. If you are having income from rubber, 65-35. என்ன ratio? 65-35. அப்ப 65% agriculture income and 35% business income. ஒத்துக்கிறியா? Yes sir. Sir, coffee ரெண்டா பிரியுது. ஒன்னு normal coffee, abnormal coffee. என்னது? Normal coffee, abnormal coffee. வித்தியாசமா இருக்கு சார். normal coffee, abnormal coffee. You have to wait. Hello sir. Normal coffee, abnormal coffee. Normal coffee, abnormal. Normal coffee 75-25. Abnormal coffee 60-40. Abnormal coffee 60. Rule 8 tea 60-40. Rule 8 tea 60-40. Rule 8 tea 60-40. அப்ப நான் கேக்குற பதில் சொல். Rule number 7A. Rule number 7B. Rule number 8. 7A percentage. 65-35. Sir, coffee, normal coffee. Abnormal coffee. Rule number 8. Tea 60. இதுல எல்லாத்துலயுமே sir, first item is என்ன income? Second one is அப்படிதானே சார். ABCD A முடிச்சுதான் என்ன வரணும்? B வரணும். அப்ப முதல்ல எப்பவுமே அக்ரிகல்ச்சர் இன்கம், அதுக்கப்புறம் அப்ப இங்க வா சார். the income from tea, coffee, rubber is called as composite income. என்ன income? So you have to segregate the composite income into agriculture income and business income. Yes sir. For that we are having rules. Yes, rule number 7A. Rule number 7B. Rule number 8. Tea percentage rubber 65-35. Coffee, normal coffee 75-25. Abnormal coffee 60-40. Rule 8 tea 60-40. That's it from the sir, my dear lovable students. 33AB and 33AB for the time being. Othukiriyani try to recall. Nonal appreciate பண்ண முடியுதா? Yes sir. In order to claim deduction under section 32 cumulative, okay va? Assessee has to satisfy. Assessee should be that. Asset should be used for the purpose of. That too in the relevant. Asset should form part of eligible class of asset. Correct? Yes, sir. Section 32. In order to claim depreciation under section 32. Sir, already we have learned 4 conditions. Yes, sir. Yesterday we have learned 1 condition. I am adding that condition to section 32. Sir, section 50 should not be applicable. Section என்ன? 50 should not be applicable. Because section 50 என்ன ஆனா? Section 32 என்ன ஆவாது? That's what yesterday's class itself is. Yes, அப்ப in order to claim depreciation under section என்ன 32, assessee should satisfy 5 conditions technically. Correct? Yes sir. Sir, the assessee should be the asset should be used for the purpose of. That too in the relevant. Asset should form part of class of asset, and section 50 or 50A should not be applicable. 50 or 50A should not be applicable. So what's that section 50-50A yesterday we have discussed? Yes sir. Like that, in order to claim deduction under section 33AB, assessee has to satisfy 5 conditions. Assessee should be engaged in the growing and manufacturing of tea, coffee or rubber in India. Sir, in order to claim deduction under section 33AB, he has to invest in NABARD or special deposit account. Correct? That too he has to make the investment within எத்தனை மாசம்? From the end of the financial year or due date for filing the return of income, whichever is. Then 40% of the current year PGBP or amount deposited in NABARD, whichever is lower, can be claimed as a. In order to claim deductions, sir, audit of account should be, sir, done by a practicing chartered accountant, and report should be furnished within 1 month prior to the due date of filing the return of income. Otherwise, Pakka. Yes, in order to claim deduction under section 33A, BEA, assessee should be engaged in the prospecting, extraction and production of natural gas or so he has to invest an amount in site restoration fund. Then, and that too up to the end of the, then 20% of the PGBP or amount deposited in site restoration fund account, whichever is lower, can be claimed as a audit to be done by practicing chartered accountant and report to be furnished within 1 month prior to the date of furnishing return of income. Correct? Yes sir. Yes sir.
Sir, my dear lovable students, since the income is a composite income, we have to segregate that income into agriculture income and we are having rule number 7A, rule number 7B, rule number 8. Rule number 7A applicable to rule number 7B, rule number 8 T. 7A rubber percentage. Coffee classified in 2 category: normal coffee. What is normal coffee? Abnormal coffee. What is rule 8? T. What is the percentage? So this is the introduction from section 33AB, 33AB Eva. Yes, sir. Are you able to appreciate or understand what I am talking to you? Yes, sir. Wow. What is section 28? What is section 29? What is section 30? What is section 31? What is section 32? What is section 33AB? What is section 33ABA? Sir, நம்ம 33AB 33ABA ஃபுல்லா முடிச்சோமா கேட்டா இல்ல. பட் நேத்து இருந்த அறிவை விட இன்னைக்கு அதிகமா இருக்கு. கரெக்ட்டா? அத ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பா நம்ம சார் ஆட் பண்ணிட்டே வரோம். இப்ப எல்லா செக்ஷன்லயும் போய் வாட் ஆர் த கண்டிஷன்ஸ் நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிட்டு வருவோம். ஒத்துக்கிறியா? செக்ஷன் 35 எக்ஸ்பெண்டிச்சர் ஆன் என்ன ரிசர்ச். இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பார்மசூட்டிக்கல் கம்பெனிஸ் இருக்கு பாரு, மெடிசின் கம்பெனி இருக்கு பாரு. கரெக்ட்டா? அவங்க கோவிட் வந்த உடனே கோவிடுக்கு இதுதான் மாத்திரை, இதுதான் வேக்சின் அப்படின்னு சொல்றாங்க பாத்தியா? For that they have to do என்ன ரிசர்ச். இப்போ நீ சார் டோலோ 650 ஃபீவருக்கு டோலோ 650 தான் சாப்பிடணும் அப்படின்னு எப்படி மெடிசின் கம்பெனிக்கு தெரியுதுனா they are doing. Sir, not only pharmaceutical company, Apple is there. Apple is doing scientific research. They are bringing new version every year. Correct? எப்படின்னா சார் அவங்க வந்து அதை வச்சு படிச்சுட்டே இருக்காங்க. லாஸ்ட் வெர்ஷனுக்கும் இந்த வெர்ஷனுக்கும் ஏதோ ஒரு சேஞ்ச் அவங்களால அட்லீஸ்ட் எதுவும் கண்டுபிடிக்க முடியலன்னா லாஸ்ட் வெர்ஷன் ப்ளூ கலர், இந்த வெர்ஷன் ரெட் கலர் அப்படியாவது சொல்றாங்க. ஏதோ ஒன்று சொல்றாங்க. இது எப்படி சொல்றாங்கன்னா என்ன ரிசர்ச் பண்ணி. எல்லாரும் சயின்டிபிக் ரிசர்ச் பண்ணணும்னு என்ன இல்ல அவசியம். ஆனா பண்ணறவங்களுக்கு that can be debited to and can be claimed as a deduction. அப்ப expenditure on என்ன ரிசர்ச். இது அழகா நீ என்ன நடக்குதுன்னு ரசிச்சேனா உன்னால வந்து இத ரீகால் பண்ண முடியும். இத நீ ரிப்பீட் பண்றதை விட ரசிச்சு ரிப்பீட் பண்ணேனா உன் கூட நிக்கும். சார் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் ஆன் என்ன ரிசர்ச். நம்பர் 1 இன் ஹவுஸ் ரிசர்ச். நம்பர் 1 அப்ப உள்ளுக்குள்ள நம்மளே என்ன பண்ணிக்கலாம், ரிசர்ச் பண்ணிக்கலாம். இல்ல கான்ட்ரிபியூஷன் டு அவுட்சைடர்ஸ். இல்லனா நான் வேற யாருக்கோ காசு கொடுத்து ரிசர்ச் ஏஜென்சி கிட்ட காசு கொடுத்து எனக்காக என்ன பண்ணி கொடுங்க, ரிசர்ச் பண்ணி கொடுங்க. அந்த ரிசர்ச் பண்ணி கொடுக்கிற ரிசல்ட் என்னோட பிசினஸ்க்காக நான் யூஸ் பண்ணிக்கிறேன். ஒத்துக்கிறியா? அப்ப either என்ன ரிசர்ச், இன் ஹவுஸ் ரிசர்ச் ஆர் contribution to. அப்ப இங்க what is section 35? Classified how many category? உள்ளுக்குள்ள வெளிய. நம்பர் 1 என்ன? in-house research, contribution to. அந்த in-house research ரெண்டு விதத்துல பண்ணலாம். either before commencement of business. either before commencement of business னா business ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி. நான் முன்னாடியே என்ன பண்றேன், ரிசர்ச் பண்ணி ஏதோ ஒன்னு கண்டுபிடிக்கிற, அத நான் business ஆரம்பிக்கிறேன். ஒத்துக்கிறியா? or என்ன commencement of business like updations. yes or no? அப்ப இங்க full chart what is section 35? classified how many category? in-house research, contribution to outsiders. in-house research again classified into before commencement of business. இப்ப நான் before commencement of business க்கு வர்றேன். இன்னும் business என்ன ஆகல. an assessee carrying on the business. an assessee incur என்ன expenditure, என்ன expenditure, revenue expenditure incur பண்ணேனா கரெக்ட்டா இருக்கணும். நீ section 35 subsection 1 class 1 வாய்தர. if you are incurring என்ன expenditure, you are entitled to claim deduction under section 35 subsection 1. இதேது நீ capital expenditure incur பண்ணேனா you are entitled to claim deduction under 35 subsection 1 class 4. அப்போ business ஆரம்பிக்கலையா? ஆரம்பிக்கல. இப்பதான் என்ன எக்ஸ்பெண்டிச்சர் இன்கர் பண்ற, சயின்டிபிக் ரிசர்ச் ஆன் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் ஆன் சயின்டிபிக் ரிசர்ச். என்ன எக்ஸ்பெண்டிச்சர் இன்கர் பண்ணலாம், என்ன எக்ஸ்பெண்டிச்சர் இன்கர் பண்ணலாம். ரெவென்யூ எக்ஸ்பெண்டிச்சர் நீ இன்கர் பண்ணுனேனா my dear lovable students, you are entitled to claim deduction under section 35 subsection 1. இதே என்ன எக்ஸ்பெண்டிச்சரா இருந்தா
35 subsection 1 அந்த revenue expenditure எல்லா revenue expenditure என்ன பண்ண முடியாது, டிடக்ஷனா கிளைம் பண்ண salary சொல்லு. இப்போ நீ சயின்டிஸ்ட வைக்கிற இல்ல ரிசர்ச் பண்றவங்கள வைக்கிற, அவங்களுக்கு என்ன பே பண்ற, excluding perquisite, excluding அப்ப என்ன வராது, or material or என்ன, அப்போ உனக்கு scientific research பண்ண raw material வேணுமா, scientific research பண்ண ஆள் வேணும், அவங்களுக்கு என்ன பே பண்ணும், ஆனா என்ன வராது, perquisite வராது. ஒத்துக்கறியா நீ? sir, for that you are entitled to claim எத்தனை percent deduction. இதே other revenue expenditure na no deduction. other revenue expenditure na நான் for example நீ சொல்ற நான் revenue expenditure பண்றதுக்காக rent pay பண்றேன், revenue expenditure pay பண்றதுக்காக incur பண்றதுக்காக நான் printing பண்றேன், for this deduction under section 35 will not be only dash and dash, salary and raw material, that is salary excluding perquisite and என்ன material. ஒத்துக்கறியா? இங்க வா சார், நீ அழகா ஒரு விஷயம் புரிஞ்சுக்கோ. What is section 35? You are going to incur scientific research expenditure either before commencement of business or if it is in the commencement of business, you are entitled to claim deduction under section 35 subsection 1 class 1. correct? That expenditure classified into two categories. என்ன salary excluding perquisite and material 100% deduction. others na என்ன கிடைக்காது. இது before commencement of business இல்ல after commencement of business? இந்த before commencement of business னு சொல்லிட்டு ஒரு 20 இயர்ஸ்க்கு முன்னாடில இருந்து இன்கர் பண்ண எக்ஸ்பெண்டிச்சர் எல்லாம் டிடக்ஷன் அலோவ் பண்ண முடியாது. ஹலோ சார், ஏன்னா நீ ரிசர்ச் பண்றேன்னு சொல்லிட்டு ரிசர்ச்சே பண்ணிட்டு இருக்க கூடாது. கரெக்டா சார்? இன்கர்ட் வித்தின் எத்தனை இயர்? 3 years. Immediately preceding the end of the business. பிசினஸ் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு எத்தனை வருஷம் முன்னாடி? 3 வருஷம் முன்னாடி வரைக்கும் தான் சார் எலிஜிபிள் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் ஃபார் டிடக்ஷன் அண்டர் செக்ஷன் 35 சப்செக்ஷன் 1 கிளாஸ் 1. புரியுறதா? நெக்ஸ்ட் ஒன் வா. என்ன எக்ஸ்பெண்டிச்சர்? இப்போ எனக்கு ரிசர்ச் என்ன சார் பண்றதுக்கு கேபிட்டல் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் தேவைப்படுமா? நீ லேண்ட் வாங்குற, நோ டிடக்ஷன். லேண்ட் வாங்குனா லேண்டுக்கு இன்கம் டாக்ஸ் ஆக்ட்ல என்னவே கிடையாது. அது செக்ஷன் 32ல ஆனாலும் சரி. ஆக்சுவலா லேண்ட் டான்ஜிபிள் அசெட் தானே சார்? லேண்ட் வந்து டான்ஜிபிள் அசெட் கேட்டகரியில பர்சன்டேஜ்ல இருந்துச்சா என்ன? நோ சார். அப்படின்னா லேண்டுக்கு என்னவே கிடையாது. அதே மாதிரி செக்ஷன் என்ன சார், செக்ஷன் 35 லேண்டுக்கு என்ன கிடையாது, டிடக்ஷன் கிடையாது. 35 ஏடிலயும் என்ன கிடையாது, எந்த செக்ஷன்லயுமே லேண்டுக்கு இன்கம் டாக்ஸ் ஆக்ட்ல என்ன கிடையாது. பிகாஸ் லேண்டுக்கு டிடக்ஷன் இல்லையாமா, அப்ரிசியேஷன் தான் இருக்குங்கிற ஒரு அசம்ஷன். ஹலோ சார், அப்ப லேண்ட்னா நோ டிடக்ஷன். பில்டிங் எத்தனை பர்சன்ட் டிடக்ஷன்? சயின்டிபிக் ரிசர்ச் பண்றதுக்காக நீ பில்டிங் வாங்குறியா, எத்தனை பர்சன்ட் டிடக்ஷன்? அதர்ஸ்னா எத்தனை பர்சன்ட் டிடக்ஷன்? ஆனா இது எல்லாமே எத்தனை வருஷத்துக்குள்ள நீ செலவு பண்ணிருக்கணும், பிஃபோர் கமென்ஸ்மென்ட் ஆஃப் தி. அப்ப நம்ம ரெண்டு சார்ட் டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டோம். கரெக்ட்டா ஃப்ளோக்கு வா. வாட் இஸ் செக்ஷன் 35? கிளாசிஃபைட் how many category? ஃபில் பண்ணிக்கோ, அப்படினா உன்னால ஃபாலோ பண்ண முடியும். ரைட். நம்பர் 1 in-house research. Outsiders. Sir, we are talking about in-house research. In-house research again classified into before commencement of business. We are talking about before commencement of business. You may incur dash expense, dash expense. Sir, if you are incurring any expense, sir, it can be classified in how many category? Salary excluding perquisites and raw material. Other than salary excluding perquisites and raw material, salary excluding perquisites and raw material na. Other than salary excluding raw material and perquisite na, no deduction. Right. Next one, NSR capital expenditure. That's when how many category? Land, building, others. Land na, building, others. But the only condition is the expenditure should be incurred within 3 years prior to the commencement of the business. Inga va sir, correcta nee sollu section 35 na thirupi varan. Expenditure classified into speed number 1, number 2 in-house research again classified into number 1 before commencement of business. Before commencement of business na enna ஆரம்பிக்கல. அப்போ பிசினஸ் ஆரம்பிக்கும் போது நீ இண்டிவிஜுவலா ஆரம்பிக்கலாம் சார், கம்பெனியா ஆரம்பிக்கலாம், பார்ட்னர்ஷிப் ஃபார்மா ஆரம்பிக்கலாம், எல்எல்பி ஆரம்பிக்கலாம், என்னவா வேணா ஆரம்பிக்கலாம். கரெக்டா? நீ என்னவா ஆரம்பிக்க போறேன்னு உனக்கே
தெரியாது. அதனால தான் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் ரெண்டா பிரிச்சோம். ரெவென்யூ எக்ஸ்பெண்டிச்சர், கேபிட்டல் எக்ஸ்பெண்டிச்சர். ஒத்துக்கறியா? ஆனா என்ன கமென்ஸ்மென்ட் ஆஃப் பிசினஸ்? So there is a form, கரெக்ட்டா? அப்ப எக்ஸ்பென்ஸ் பிரிக்காத அசெஸ்ஸிய பிரி. ஏன்னா அசெஸ்ஸி வந்திருப்பாங்க, கரெக்ட்டா? Assessee classified into how many category? 2 category. Company other than company. சொல்லுங்க. Company na provisions of section 35 subsection 2AB will be applicable. சொல்லுங்க. Provisions of section 35 subsection. இது யாருக்கு? Company. Before commencement of business இல்ல after commencement of business? இங்க வா 2AB after commencement of business. ஒத்துக்கறியா? அப்ப அதனால தான் AB ல வெச்சிருக்காங்க. அப்ப கம்பெனினா provisions of 35 subsection 2AB will be applicable. கேட்ச் பண்றியா? சார் அதர் அசெஸ்ஸி. இப்போ இந்த கம்பெனி இருக்கா, இது ரன்னிங் கம்பெனியா இல்ல நியூ கம்பெனி? என்ன சார்? to be formed ரன்னிங் கம்பெனி. அவங்க என்ன எக்ஸ்பெண்டிச்சர் இன்கர் பண்ணலாம்? இல்ல அவங்க என்ன எக்ஸ்பெண்டிச்சர் இன்கர் பண்ணலாம்? அவங்க என்ன எக்ஸ்பெண்டிச்சர் இன்கர் பண்ணாங்கன்னா சார் 100% அண்டர் செக்ஷன் 35 சப்செக்ஷன் NAB. சார் இனி அவங்க என்ன எக்ஸ்பெண்டிச்சர் இன்கர் பண்ணலாம்? அவங்க எதற்கு கேபிட்டல் எக்ஸ்பெண்டிச்சர்? லேண்ட், பில்டிங், அதர்ஸ். லேண்ட்னா இந்த பக்கமே வராது. அது வித்துமே. பில்டிங்னா எத்தனை % ரிடக்ஷன்? செக்ஷன் தெளிவா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணணும். அண்டர் செக்ஷன் 35 சப்செக்ஷன் 1 கிளாஸ் 4. கம்பெனினா ஆக்சுவலா 35 சப்செக்ஷன் 2AB தான் அப்ளை ஆகணும். ஆனா அந்த செக்ஷன்ல என்ன சொல்றாங்கன்னா the company is entitled for deduction other than land and building னு போட்டாங்க. other than அப்ப லேண்டுக்கு எதுவுமே கிடைக்காது, பில்டிங்க்கும் அந்த செக்ஷன்ல கிடைக்காது. பரவாயில்ல, we are having a general section. என்னது? 35 subsection 1. ஆனா அதர்ஸ்க்கு எந்த செக்ஷன்ல எடுத்துக்கலாம்? 35 subsection 2AB. உயிரோடு இருக்கியா? இப்ப other than company அவங்க என்ன எக்ஸ்பெண்டிச்சர் இன்கர் பண்ணலாம்? என்ன எக்ஸ்பெண்டிச்சர் இன்கர் பண்ணலாம்? ரெவென்யூ எக்ஸ்பெண்டிச்சர்னா 35 subsection 1 class 1. கரெக்ட்டா? கேபிட்டல் எக்ஸ்பெண்டிச்சர்னா 35 subsection 1 class 4. உயிரோடு இருக்கியா? இல்ல லேண்ட்னா, பில்டிங்னா, அதர்ஸ்னா இங்க 3-year condition will not be applicable. ஒத்துக்கறியா? Because it is after commencement of business. அப்ப இங்க வா. What is section 35? Classified into how many category? 2 category. Number 1, in-house research, contribution to outsiders. In-house research, correcta? Classified into before commencement of business, after commencement of before commencement of business, the expense classified into 2 category. Revenue expenditure. Revenue expenditure again classified into 2 category. Salary excluding perquisite and material. Others. So salary excluding and material 100% reduction. Others, capital expenditure, land, building, others. Land na, building, others na. All these expenditure should be incurred, sir, before 3 years prior to commencement of business. Clarity. Yes, sir. Coming to end of business. Assessee classified into 2 category. Company other than company. If it is company, provisions of section 35 subsection 2AB will be applicable. ஒத்துக்கறியா? They may incur dash expenditure, dash expenditure. Revenue expenditure na 100% reduction. அங்க salary, material ங்கற classification எப்போ? After commencement of business. உயிரோட இருக்கியா? Yes sir. In case of NSR, capital expenditure, land, building both or others, sorry, land, building, others. Land na, building no deduction under section 35 subsection 2AB, but you are entitled to claim deduction under section 35 subsection 1. Appreciate பண்றியா? Others 100% deduction. உயிரோட இருக்கியா? Sir, other than company, sir, assessee can incur dash expenditure, dash expenditure. Revenue expenditure na, sir, they are entitled for deduction under section 35 subsection 1. Pakka. Idhe enna varunda? Capital expenditure anda 35 subsection 1 clause 4. Pakka. Adila land, building, others. Land na, building, others na. So we are done with the first part of section 35, because section 35 classified how many category? 2 category. Number 1, number 2, in-house research kulla rendu irukku. Number 1, before commencement of business,
before commencement of business na expense classified into two category, correct? Yes, sir. After commencement of business na assessee classified into two category. Clarity? Yes, sir. இப்ப நான் என்ன பண்ணல? Research பண்ணல. என்ன house research? நான் வேற யாருக்கோ? Sir, there are so many research associations in India, correct? Yes, sir. There is, sir, நீ கேள்விப்பட்டிருப்பேன்னு நினைக்கிறேன். IIT கேள்விப்பட்டிருக்கியா? Indian Institute of Technology, correct? Or National Laboratory கேள்விப்பட்டிருக்கியா? Or university, various universities are there who are undertaking என்ன? Research. அப்ப இவங்களுக்கு நீ என்ன கொடுக்குற? Contribute பண்ற. அப்படி contribute பண்ணேனா you are entitled to claim some deduction under section NFI. இது contribute பண்றது ரெண்டு விஷயத்துக்கா இருக்கலாம். either உன்னோட பிசினஸ்க்கே ஒரு ரிசல்ட் வேணும்னு சொல்லி என்ன பண்ணலாம்? அவங்க கிட்ட சொல்லி எங்களுக்காக என்ன பண்ணி கொடுங்க? அந்த ரிசர்ச் நாங்க எங்களோட பிசினஸ்க்கு என்ன பண்ணிக்கிறோம்? இல்லனா ஜெனரல் பப்ளிக் காஸ்டா இருக்கலாம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்ப கோவிட் வரும்போது நம்ம எல்லாரும் பக்கச்சணும் என்ன பண்ணணும்னு தெரியாம, கரெக்ட்டா? அப்போ அதுக்கு ரிசர்ச் பண்றதுக்கு நிறைய என்ன வேணும்? காசு, ஃபண்ட் வேணும். அப்போ what government is saying that if you are contributing for any research, scientific research, rupees 1 lakh, that 1 lakh can be debited to an account and that can be treated as a business expenditure and it can be reduced while calculating the PGBP income. ஒத்துக்கறியா? அப்ப யாருக்கு நீ என்ன பண்ணலாம்? கான்ட்ரிபியூட் பண்ணலாம். to approved research association, to approved என்ன? to approved என்ன? இப்ப நீ ரிசர்ச் அசோசியேஷன்ல நீ வேலை செஞ்சேன்னா சாதாரணமான வேலை இருக்காது. மூளை என்ன சார் நல்லா யூஸ் ஆகும், கரெக்டா? இப்ப நீ சிட்டி த ரோபோ, சார் ரஜினியோட ரோபோ நம்பர் 1 எந்திரன் படம் பார்த்தேன்னா ரஜினிக்கு முடி வெட்ட கூட டைம் இருக்காது, கரெக்டா? பிகாஸ் சயின்டிஸ்ட்னாலே அப்படிதான் இருக்கும். ஹலோ, பிகாஸ் அவங்க ஃபுல்லா என்னவா இருப்பாங்கன்னா பிஸியா இருப்பாங்க, ரிசர்ச்லயே இருப்பாங்க. அப்போ டு அப்ரூவ்ட் என்ன அசோசியேஷன் இப்படி வேலை செஞ்சேனா நீ ஐசியூக்கு போக வாய்ப்பு இருக்கு. சார் யார் சார் ஐசியூ? இன்ஸ்டிடியூட், காலேஜ், யூனிவர்சிட்டி. இங்கெல்லாம் நீ என்ன பண்ற? நீ கான்ட்ரிபியூட் பண்ற. நீ யாருக்கெல்லாம் கான்ட்ரிபியூட் பண்ற? ரிசர்ச் அசோசியேஷன், இன்ஸ்டிடியூட், காலேஜ். எதுக்காக தெரியுமா நீ வந்து கான்ட்ரிபியூட் பண்ற? either for scientific research or social or statistical research. சொல்லுங்க சொல்லுங்க. சயின்டிபிக் ரிசர்ச்சுக்காக நீ காசு கொடுத்தேனா எத்தனை % டிடக்ஷன்? ஒத்துக்கிறியா? 35 subsection 1 class 2. சொல்லுங்க பார்க்கலாம். கேக்கல கேக்கல. இதே நீ சோஷியல் ஆர் என்ன ரிசர்ச்சுக்கு ரிசர்ச்னா எத்தனை % டிடக்ஷன்? 35 subsection 1 class 3. சொல்லுங்க. அப்ப நாலா பிரியுதுன்னு நினைக்கிறேன்ல. 35 subsection 1 class 1, 35 subsection 1 class 2, 35 subsection 1 class 3, 35 subsection 1 class 4. பக்கா? எஸ் சார். அதுல சார் 35 subsection 1 class 1 in expenditure, 35 subsection 1 class 2 contribution to research association, institute, college or university for எத்தனை % டிடக்ஷன்? 35 subsection 1 class 3 sir, contribution to research association or ICU for social or at 100% under section. இதே நீ IIT, National Laboratory or University சொல்லு. கேக்கல. என்ன ரிசர்ச்சுக்காக எத்தனை % டிடக்ஷன்? as per section 35 subsection 2AA, as per section. அப்ப யாரு காசு கொடுத்தேனா? IIT, National Laboratory, University காசு கொடுத்தேனா? ஒத்துக்கறியா? sir, 35 you are entitled to claim deduction under section 35 subsection 2AA. கேக்கல. 35 subsection 35 subsection ஒத்துக்கறியா? yes sir. sir எத்தனை % டிடக்ஷன்? sir, to approved Indian company. யாருக்கு? அவங்க வந்து ரிசர்ச் அசோசியேஷன் கிடையாது. என்ன அசோசியேஷன் கிடையாது? இன்ஸ்டிடியூட், காலேஜ், யூனிவர்சிட்டி, ஐஐடி, நேஷனல் லேபரட்டரி ஆர் யூனிவர்சிட்டி கிடையாது. அவங்க என்ன கம்பெனி? அப்ரூவ்டு. கேக்கல. who are engaged in. அப்ப அவங்க அப்ரூவ்
பண்ணிருக்காங்க, கவர்மெண்ட் அப்ரூவ் பண்ணிருக்காங்க. ஓகே, நீ ஒரு ரிசர்ச் அசோசியேஷனா ஆக்ட் பண்ணிக்கோ, ஒத்துக்கிறியா? அவங்க கிட்ட போய் நீ என்ன கொடுக்கற? நீ காசு கொடுக்கற. எதுக்காக? எத்தனை % டிடக்ஷன்? under as per section 35 subsection 1 class 2a 35 subsection 1 அப்ப 2 நாலே என்ன ரிசர்ச்? சயின்டிபிக் ரிசர்ச். 2 யாருக்குன்னா சார் கான்ட்ரிபியூஷன் அவுட்சைடர்ல யாருக்கு? approved research association, institute, college for the purpose of இதே if you are contributing to a approved company, கரெக்ட்டா? என்ன கம்பெனி? engaged in research and development for என்ன research? scientific research. 35 subsection 1 class 2a பக்கா. இதே சார் if you are contributing to social or statistical research to an approved research association, institute, college, university, you are entitled to claim deduction under section 35 subsection 1 paka. Yes sir. So I am consolidating n to others, classified into 3 category. You are contributing to a approved research association, institute, college, university, correcta? For any research, எத்தனை % reduction? As per what section? Next one, என்ன research? எத்தனை % reduction? As per what? Next one, to IIT, National Laboratory, University, என்ன research? எத்தனை % reduction? As per what section? 35 subsection. To approved Indian company engaged in என்ன research? எத்தனை % reduction? As per section 35 subsection class. So this is the summary. You NSR try to participate. You say what that section stands for. Section 35 subsection 1. 35 subsection 2AA, 35 subsection 35 subsection 2AB, 35 subsection 35 subsection 2AB is applicable to company after commencement of business. Correct? If you are contributing to IIT, National Laboratory or University for the scientific research purpose, you are entitled to claim deduction under section 35 subsection paka. Inga va 35 subsection 1 class 1 in expenditure. 35 subsection 1 class 2 contribution to approved research association ICU for sir 35 subsection 1 class 2 is scientific research to approved. 35 subsection 1 class 3 social and statistical research to approved research association and ICU. 35 subsection 1 class 4 எல்லா டிஸ்கஷன் ரிப்ளேஸ் பண்ண முடியுதா? what the government is saying that இங்க பாருங்க, இப்படிதான் கவர்மெண்ட் சொல்றாங்க சார். செக்ஷன் NFI கேக்கல, NFI இங்க பாரு, classified into how many category? 35 again classified into 5 category. ஒத்துக்கிறே இல்லையா? So classified into 3 category, further classified into 5 category. Hello sir. அப்ப section 35 classified into 3 category. Number 1, 35 subsection 1, 35 subsection 2AA, 35 subsection 35 subsection 1 again classified into 35 subsection 1 class 1, 35 subsection 1 class 4. 35 subsection 1 class 1, 35 subsection 1 class 4. Yes sir. இது என்ன expenditure? அது என்ன expenditure? ஒரு SR போடு. In between என்ன to others? 35 subsection 1 class 2, 35 subsection 1 class 2A. இப்போ என்ன ரிசர்ச் முடிச்ச? 35 subsection 1 class 3. Appreciate பண்ற நீ. That's it, the structure of section 35. Section 35 classified how many category? 3 category. 35 subsection 1, 35 subsection 2A, 35 subsection 35 subsection 1 again classified into 35 subsection 1 class 1, 35 subsection 1 class 4, 35 subsection 1 class 2, 35 subsection 1 class 2A,
35 subsection 1. Left ல வெச்சுக்கோ, right ல வெச்சுக்கோ, straight ஆ மட்டும் வெச்சிராத. Yes or no? Yes sir. Revenue expenditure, capital expenditure. In between contribution to outsiders. உயிரோட இருக்கியா? Yes or no? Sir, what is section 32? In order to claim depreciation, assessee has to satisfy என்ன condition? 5 conditions. Yes sir, எத்தனை condition? Section, already I have discussed one. Yes or no? Section என்ன 2? 32. 3 plus 2. Section 50 should not be applicable. Yes or no? சொன்னனா இல்லையா? நான் சொன்னேன். அதான் நான் சொன்னேன். Sir, sir, in order to claim NSR deduction under section N2 32, assessee should satisfy 5 conditions. Assessee should be the owner of the asset. Asset should be used for the purpose of business or profession. That too in the relevant previous year. Asset should form part of eligible class of asset. And section 50 and 50A should not be applicable. Because section 50A என்னாச்சுனா depreciation concept will not be applicable. Correct? Yes, section 50 computation of capital gain in case of depreciable asset. Section 50A computation of capital gain in case of power sector undertaking. Correct? Yes, so that has to be right in accordance with section 32. Right? Yes, sir, in order to claim deduction under section 33AB, assessee has to satisfy. Assessee should be engaged in the growing and manufacturing of tea, coffee or rubber in India. He has to invest an amount in NABARD. Such investment should be made within a period of 6 months from the end of the financial year before filing the return of income which was earlier. Then 40% of the current year PGBP or amount deposit in NABARD which was lower can be claimed as deduction. In order to claim deduction under section 33AB, so auditor has to audit the books of accounts and he has to furnish a return within 1 month prior to filing the return of income. That's a game over. Are you really with me? Yes, sir, in order to claim deduction under section 33AB, assessee has to satisfy 5 conditions. Assessee should be engaged in the prospecting, extraction or production of natural gas or mineral oil in India. Sir, he has to invest an amount in the site restoration fund account, that too before NSR end of the previous year. Then 20% of the current year PGBP or amount deposit in the particular deposit account whichever is lower can be claimed as a deduction. Sir, account should be audited by a partisan chartered account and the report should be furnished within 1 month prior to filing the return of income. Hello sir. Yes, sir. Section 35 expenditure on inner research classified into 2 categories: in-house research and contribution to outsiders. In-house research again classified into 2 categories: before commencement of business and after commencement of business. Before commencement of business, expense classified into 2 categories: revenue expenditure. Revenue expenditure again classified into 2 categories: salary excluding perquisites and material, other than salary excluding perquisites. Salary and material is allowed 100% deduction, others not allowed. So capital expenditure, land building and others, land and no deduction, building 100% deduction, and others not 100% deduction as per section 35 subsection 1 class 4. But all this is up to how many years? 3 years. After commencement of business, assessee class 2 category, company other than company class 2 category. Sir, company may incur revenue expenditure, capital expenditure, revenue expenditure 100% deduction, capital expenditure, land building others, land and no deduction, building 100% deduction, no deduction as per section 35 subsection 2AB, but deduction can be claimed as per 35 subsection 1 class 4. Then others na 8% deduction. Sir, after commencement of business, other than company and revenue expenditure, capital expenditure, revenue expenditure 100% deduction, capital expenditure same, land building or others, land na no deduction, building na 100% deduction as per section 35 subsection 1 class 4, others na no 100% deduction as per section 35 subsection 1 class 4. You know kya? Contribution to NSIDS. If you are contributing to a national laboratory or institute, college or university for NSR scientific research, 100% deduction as per section 35 subsection 1 class 2. To a sir, these guys sir for social or statistical research 35 subsection 1 class 3, 8% deduction. To an approved Indian company for scientific research, 100% deduction as per 35 subsection 1 class 2. Yes, sir, if you are, that's it, IIT National Laboratory and University, sir, you are entitled to a deduction of 100% as per section 35 subsection. So with this we are done with the introduction to section 35, expenditure on inner research. Sir, I am not claiming that I am completing section 35, but it will be better than yesterday. I am adding 5 condition to the respective section. That's cumulative நீ discuss பண்ணிட்டு வந்தேனா திருப்பி நான் நாளைக்கு இதையே ரிப்பீட் பண்ணும்போது the control over the subject will be வேற level. இப்ப section 35 ஃபுல்லா எடுக்க தெரியாம கிடையாது. பட் என்னன்னா ஒரு ஷாட்ல அப்படி படிக்கிறதுக்கும் டெய்லி section 35 நீ இந்த PG முடியற வரைக்கும் கேட்கிறதுக்கும் நிறைய டிஃபரன்ஸ் இருக்கு. That is my teaching style or teaching technique. Okay. So we have done section 32, 33AB, 33ABA and section NF.